morning, Bangalore again. How are you doing? Am I too loud? Okay. Everyone excited? Nenne yar ittu? Oh, ishtondu itta. Okay, so that means challenge namge. Innu bere techniques kaliyona. Okay? Start madana? Come on. All right, we would also welcome her model, beautiful model. Can we have you on the stage? Your name, please. Hi, I'm Winnie Gregoria William. Whoa, hello, say hello to her. So here we go, up to you, ma'am. Over to you. Thank you so much. My love. Concealing, just set up. Nothing. Okay. How many of us have problems with deep skin? I don't call it dark skin, I call it chocolate. Ilandre deep skin. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 1 hour ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆರ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕಿನ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ is work with nice deep skin. So I'm going to keep the eyes one chur simple itonna. Okay, smoky eyes, chanag black dress ide with gold. Nenne tumba jana kelidare nange, ma'am nim glitter bill didn't fall. Kannada little problem. Okay, so it did not fall, so how did it stay? So glitter is a big issue with a lot of people. Iga glitter heng hakanna anta nodanna. Eyes alli main, and next bankondu yen madana, skin. Okay, all ready? Today we're going to learn a technique which is very special, nam academy special trick, power of 3. Okay, adu heng madadu, yen madadu nodanna. Okay, ಫೇಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್. ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಓಲ್ಡ್ ಮೇಕಪ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನು ಇರಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೈಸೆಲರ್ ವಾಟರ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈಸೆಲರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಕಪ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ. So what I suggest, half oil, half water. Best product. Okay. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹಾಫ್ ಆಯಿಲ್, ಹಾಫ್ ವಾಟರ್. I'm wiping off the extra, whatever is left on the skin. Skin prep tumba important. Nenne ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. Today we are doing it in front. Okay, skin prep ಮಾಡಕ್ಕೆ CTM routine. Okay, cleansing, toning ಮಾಡೋಣ. Okay, toner ge I really like the Pixie. You can even use sprays use madana. Adre nange Pixie tumba aase. Okay, it's very nice. Toner choose ಮಾಡುವಾಗ very important point ಏನು ಇರಬೇಕಂತ, ಟೋನರ್ ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವಾಗ dryness. So please do not use any toner which has a little bit of alcohol also in it. Okay, alcohol irbardu.
ಇದರಲ್ಲಿ vitamin C ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೈಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್, ಕ್ರೀಮ್ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ PAC. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಯೂಸಬಲ್. ಯಾವುದನ್ನೇ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಂತ, ಕೋವಿಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ರಷ್. ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ರಷ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್, ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ವೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್? It does work. What can you do? Instead of putting once, put twice. Okay, she's got nice, good, well hydrated skin. I don't need to. Bekadre one chur hydration add madake MAC Odor Fix Plus use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, very very important. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್. ನಾವು ವೈಲ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರೆಶ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀನು ಏನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಯು ಕುಡ್ ಯೂಸ್ PAC ಇದು ಆಯಿಲ್, ಗ್ಲೋ ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಝೋರೇನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕೋ ಕಾಸ್ಮೋ. ಓಕೆ, HD ಗ್ಲೋ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಲೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಯಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ನೀತ್. ಒಂಚೂರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂಯಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವನ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಕಪ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಈ ತರ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ we're not claiming 100% waterproof. We want to give it a little bit of a glow. Idu Sephora order brush. It's got a fabulous slant. PAC also has the similar brush.
ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಆಡ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಈ ಗ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೈಫ್ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಅವನದು ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಲುಕ್ ಬೇಕಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ and use it. It will give you a excellent glow. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೈನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್, ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಪ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್. ತಿರ್ಗಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಪ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟನ್ನ. ಓಕೆ, ನೆನ್ನೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಐಸ್, ದೆನ್ ಐ ಡೂ skin. Correct? So let the skin be like this and let it marinate. Gobi Manchurian, chicken ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, today I'm going to show you the power of, does anyone know one of the brands I love a lot? PAC, yes, I retail PAC. What else? Shopperel also I like PAC also, I like Forever 52 also, I like all brands. But foundationally one soft corner yenide, Kryolan. Okay, so very good girl. So today I'm going to show now, ನೆನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೋ ಯು ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ Kryolan Derma base just to give her a little bit of concealing around the eyes. I think this chair is quite high. We'll move this chair and get you on that, sweetheart. Are you going to be comfortable on this? Yeah. You okay? Nodbauda? All okay? Okay. And solpa short. ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು PAC ಇದು 217. ನನಗೆ ಈ ತರ ಬ್ರಷಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಷಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹತ್ರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಸಾಫ್ಟರ್ ಬ್ರಷ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀನ್ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ತಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ, ಮುಖನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಥರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲೀನ್.
Close your eyes, sweetheart. Always important to get a little bit of concealer around the eye. This is my ನಿಮ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಯು ವುಡ್ ಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಐಸ್ ಫಸ್ಟ್. ತಪ್ಪು ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂಚೂರ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಇಟ್ಸ್ 10 ways to get to the same place. ನಾನು ಕೈ ಇಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಗ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುದಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೌಡರ್. ಲುಕ್ ಅಪ್ ಸ್ವೀಟ್. Color is pound cake. Pound cake ಏನಂದ್ರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಲೈಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಪೌಂಡ್ ಕೇಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಲರ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಿ ಐಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೆಗ್ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷಸ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯುರೋಪ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆ ಈ ತರ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಯುರೋಪ್ ಗರ್ಲ್ ಬ್ರಷ್ನೇ. ಈ ತರ ರೌಂಡೆಡ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಲೋಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿನ್ನೆ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಐಬ್ರೋಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ 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 comb the eyebrows upward and outward. Okay, upward and outward. Iga nodi nimge one how the shape changes the minute you comb the brows. Iga naan use marta idini next product Benefit inda. Today I'm showing you now yavagle nodi Indian based products adella ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. International products ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು PSC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ನಾನು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆರ್ಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ತೆಗಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಪ್ ಟು ದಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಬ್ರೌಸ್ ತೆಗ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ಐಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಡೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಓಕೆ, ಐಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಐಬ್ರೌಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲುಕ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. So what is important is always remember the technique from the lip to the inner corner of the eye. Illige start ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ sometimes we get clients with it. Don't emphasize on it. You can put concealer to cover it. I will show you how.